I think the difference was 1 minute in the second half, where Athletico goalkeeper makes an impossible save to a John Terry's header, and instead of 2-1 for Chelsea, a few seconds later, penalty, which I'm happy that people tells me that was a penalty. And they scored the 2-1. So in 1 minute, 2 actions decide the game. After that, the 2-1, after that there was only one team on the pitch. My team with pride, and my team trying, obviously, with honor and pride and professionalism, trying to give everything. But after that moment, the game was completely controlled. Atletico, very mature, very intelligent in the way they control the game, and from that moment, complete control. La pregunta ha sido ¿qué ha pasado mal en el encuentro? Que no ha funcionado en este encuentro. Y la respuesta ha sido básicamente 1 minuto en la segunda parte, donde el Atlético estaba empujando, Courtois ha hecho una parada imposible a un cabezazo de John Terry, y después hemos conseguido el penalti, o el Atlético ha conseguido un penalti, y eso ha cambiado completamente el partido. Eso ha significado el 2-1 para el Atlético, y estoy contento porque me dicen que sí que era penalti. Creo que el 2-1 básicamente decide el partido, y a partir de ese momento mi equipo ha seguido jugando con orgullo, con profesionalismo, ha querido estar presente en el partido, pero tengo que decir que el Atlético ha estado controlando el partido desde ese momento. Ha sido un equipo muy maduro, que ha mostrado mucha madurez y ha controlado el partido desde ese momento. Hola, señor Mourinho, buenas noches. Matías Peras de Mediaset. ¿Ha jugado el Atlético de Madrid como usted quería haber jugado, como su equipo debería haber jugado? The question was, did Atlético tonight play how you would have liked to play tonight? I think in the first half, both teams were very, very equal in the way they approached the game, in the way they were trying to control the game. I think we had in the first half slightly little advantage in the way we control the game, and the 1-1 leaves everything completely open to the second half. In the second half, I think it starts exactly the same way the first half was going. Not big changes in relation to that. And I say these matches are normally decided by details, and that minute had 2 details, not 1, 2 details. The save is amazing, and the penalty is a penalty, and is a goal. And after that, only one team, the team with more confidence, the team that is in the top of the game, the team that has the result on its favor for the first time. We never had a chance to play against them with an advantage. We had that for 5 minutes, for 10 minutes, but we didn't start the second half with that advantage. And I think that minute was crucial. After that, complete control. We had immediately the feeling that the game was lost. They had the feeling for sure that the game was in their hands. And after that, they were very solid, very mature, a real team. I knew before the game they are a real team, and I congratulate them. La respuesta de José Mourinho ha sido, creo que básicamente en la primera parte ambos equipos están jugando de tú a tú, están jugando de iguales. Creo que la contienda estaba controlada más o menos, y ambos equipos están controlando el encuentro. Quizá en la primera parte hemos tenido una pequeña ventaja, pero el 1-1 en la primera parte ha dejado todo abierto para la segunda parte. Creo que al principio de la segunda parte no ha habido grandes cambios, y creo que se ha decidido todo en 1 minuto, en un detalle pequeño, como ya dije en la previa antes del partido. Creo que ha sido la gran parada de Courtois y después el penalti que se ha dado justamente después de eso. A partir de ese momento creo que el Atlético ha jugado con muchísima más confianza, con un resultado a favor, y nosotros no tenemos ninguna chance para tratar de jugar o tratar de jugar con ventaja. Creo que ha sido un minuto crucial. Creo que eso ha causado que en ese momento el feeling era que teníamos el partido perdido, y estamos enfrente jugando contra un equipo muy maduro. Sabía que era un equipo muy maduro y un equipo real. We'll go here, second row, then over to Sam. Hola, señor Mourinho. Buenas noches, Eduardo Castelao del Mundo. ¿Cree que Real Madrid y Atlético de Madrid han sido los 2 mejores equipos de esta Champions? Do you believe that Real Madrid and Athletico Madrid have been so far the best 2 teams in the Champions League?
Probably yes. I didn't see every game. I didn't analyze every team, but probably yes. Real did a good group phase and was in trouble in Dortmund, but after that with Bayern had complete control of the situation. Atletico arrives to the final without one single defeat. I think I'm right. They didn't lose one game. So I have to say probably yes. La respuesta de José Mourinho ha sido probablemente sí. No he visto todos los partidos, no he tenido tiempo para analizar todos los equipos, pero creo que el Real Madrid jugó muy bien en la fase de grupos. Creo que tuvieron problemas contra el Dortmund, pero después contra el Bayern es obvio que lo hicieron muy bien. Y creo que el Atlético Madrid, Atlético de Madrid, sí, creo que ha llegado a la final, si no me equivoco, sin perder un solo partido. Entonces creo que probablemente sí sean los dos mejores equipos de Europa ahora mismo. Go ahead. ¿Falta ganar la final de la Champions a Simeone para ser considerado a nivel top entre los entrenadores o cree que ya está ahí? The question was, does Diego Simeone need to win the final of the Champions League to be considered a world-class manager, or is he already there? I think there are many managers in football that they never won a Champions League, and they are very good. So I don't think it's fair to say that he needs to win the Champions League to be considered a top manager. I don't think is fair. So I think he's a very good manager. He's doing a fantastic work in Athletico, and I don't think it's fair to judge his work for the fact that he wins or he doesn't win the Champions League. Creo que hay muchos managers, la respuesta ha sido, creo que hay muchos managers que nunca han ganado una final de la Champions League o una Champions League y son muy buenos managers. Creo que no es una afirmación justa. Creo, por su parte, que Diego Simeone es muy buen entrenador. Creo que está haciendo un trabajo fantástico. Por lo tanto, pienso que no es justo analizarlo de esa manera. It felt tonight that your defence was vulnerable for the first time in a while. Is John Terry completely fit, or was it a struggle for him? I'm not going in that direction now. I told yesterday in the press conference that every one of my players was ready because they want to be ready, because they want to play, because they want to help, because they know the situation where we were so close to the final, but at the same time with so many problems. So every one of my players tried the maximum, and they tried to be. And Eto'o was here today almost without one training session, and Oscar was on the bench, and he was injured, and we had so many problems. But the players, they give everything, and I'm happy with them. I think they can go home, obviously sad, but they can go home with clean face. No problem. They did their work. They did their work well. They lost, but they lost against a very good team, and that's football. La pregunta ha sido, ¿crees que el Chelsea hoy ha sido vulnerable? Y en especial, ¿crees que John Terry estaba al 100%? Y la respuesta de José Mourinho ha sido, no voy a hablar de eso ahora. Creo que todos mis jugadores han sido profesionales, creo que todos querían jugar, creo que todos querían ayudar, como dije en la previa. Creo que todos sabían completamente que estábamos muy cerca de llegar a una final de una Champions League, pero sabíamos que teníamos también muchos problemas. Pero a pesar de eso, todos lo han intentado. Incluso Eto'o llega sin haber entrenado bien una sesión de entrenamiento, Oscar también llega de una lesión también. Pero creo que todos los jugadores hoy se pueden ir a casa contentos, quizá tristes por no haber llegado a la final, pero a la vez orgullosos porque hemos perdido contra un muy buen equipo. Let's do 2 or 3 more. Matt, then Guillaume, please. Jose, is there any frustration at the key moment involved Courtois, who is your goalkeeper? No. It's Atletico goalkeeper. It's Atletico goalkeeper, play for Atletico, and did his job. La pregunta ha sido, ¿hay alguna frustración en el hecho de que Courtois sea un jugador que pertenece al Chelsea, que pertenece a tu equipo? Y la respuesta ha sido, no, para nada. Courtois pertenece al Atlético de Madrid, para nada. Es un jugador del Atlético de Madrid, mejor dicho. Yeah. Joshua, Athletico Madrid is clearly a mirror of the manager of Simeone.
how close is your Chelsea to be a mirror and an image of what you want to be? It's the difference between 1 year and 3. It's a big difference. 1 year is 1 year, 3 years are 3 years, and yes, I think they're a very good side, very adapted to the ideas of his manager, where it looks like every player fits his idea of play. La pregunta ha sido, el Atlético se dice que es un reflejo básicamente de Diego Simeone. ¿A cuánto estás cerca de tú de conseguir lo mismo con este Chelsea, de ser tú el espejo de este, o de que tu equipo sea el espejo de ti en el Chelsea? Y la respuesta de José Mourinho ha sido, la diferencia es 1 año y 3 años. Creo que en estos 3 años ellos han sido muy buenos a la hora de adaptarse a las ideas de José Mourinho. Y creo que cada jugador sabe perfectamente lo que tiene que hacer dentro de este equipo y creo que esa es básicamente la diferencia. Okay, final 2 questions, Luis, and then we'll come here. Jose, have you achieved all of your objectives in this season, being third in the Premier League and now in the semis in the Champions League? Do you think that have achieved all of it? So somebody told you that we finished third in the Premier League. You told me that your objective was to have 1 point and to be third. You are right. You are right. We need 1 point to be third, yes. You know, we know we are realistics, but at the same time we are optimistics. And at the same time, when things go in a certain direction, there is a moment where you dream and you think that things are possible, even if things are not so realistic. And because we did well in the Champions League and we did well in the Premier League, there was a moment where we felt we could do it. In the Premier League was the match against Aston Villa that made me believe that we had no chance to be champion. After that, we built again the momentum, and we were waiting for Liverpool match to be the title match, but we had another surprise against Sunderland. But I think the boys they are doing a very good Premier League. In the Champions League is the same. Is the same. We knew that teams with more potential than us and more ready than us to win the competition. But because you go step by step and because you beat Paris Saint-Germain after a 3-1 defeat, you build your dream. And today, I think was proof that we had our chances. I think till minute what? The second goal? Minute 60 or minute 61. I think till minute 61 we were completely in the game. Minute 61 could end with 2-1 for Chelsea and end with 2-1 for Athletico. So in that moment was crucial. And from that moment, I have to say, game was over. La pregunta ha sido, José, ¿crees que esta temporada has conseguido los objetivos que te imponías? Hacerlo muy bien tanto en la Champions League como en la Liga y acabar terceros en la Liga. Y la respuesta ha sido, entonces, ¿quién te ha dicho a ti que vamos a acabar terceros en la Liga? Bueno, creo que me lo dijiste tú, que necesitamos 1 punto para acabar terceros. Somos un equipo que somos realistas, pero a la vez somos optimistas. Soñamos y vemos que hay objetivos que se antojan imposibles o se antojan muy difíciles, pero vamos a por ellos porque nos gusta soñar. Creo que lo hemos hecho muy bien tanto en la Champions League y en la Liga. Pensábamos que podíamos llegar hasta la final y en la Liga creo que, por ejemplo, en la Premier, el partido contra el Aston Villa, ya pensábamos que no íbamos a tener ninguna chance para ser campeones. Después conseguimos reconstruir nuestro momentum, pero también nos quedaba otra sorpresa mala contra el Sunderland.
pero creo que a partir de eso, creo que los jugadores lo han hecho muy bien y ha ocurrido lo mismo en la Champions League. Hemos estado jugando contra equipos de gran potencial y aún así hemos seguido adelante y hemos sido un equipo que hemos ido paso a paso siempre. Por ejemplo, contra el PSG íbamos perdiendo en la eliminatoria un 3-1 y después soñábamos y quisimos ir adelante y lo conseguimos contra el PSG. Creíamos y lo conseguimos. Hoy ha ocurrido básicamente lo mismo. Hasta el minuto 61 creíamos que podíamos conseguirlo. En el 2-1 podría haber sido el 2-1 para el Chelsea, pero al final fue un 2-1 para el Athletico Madrid. Creo que ese fue un momento crucial dentro del partido. Final question. Jose, last year 2 German team in the final, this year 2 Spanish team. Do you think this experience this year, after this week, which was very intense for you, the game in Liverpool, would make FA think of a team like Chelsea or any team close to the Champions League final to have a different schedule? Do you think it's going to be something that you see happening? No, I don't see. I really don't see. Unless somebody can do better than I tried to do during the season, because I was speaking about that for a long time. I did that in Italy. And in the season before I left, they changed the rules. I did that in Spain. I was always speaking. When I left, they did so good. In England, I speak. Maybe one day it happens. Who knows? José,